මාන්‍ය සෝරයන් වින්ඩම් සිටි කවුන්සිලේ නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු රැස්ව සිටින අපගේ මේ දෙමාපියන් හා කුඩා දූ දරුවන්ගෙන් අවසරයි. Werribee Sinhala භාෂා පාඨශාලාවේ කොමිටි මහත්වරුන් වෙනුවෙන් අපි තමුන් වහන්සේලාව ඊටම ආදරයෙන් පිළිගන්නා අතර අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ ස්ථානයේ රැඳී මේ වටිනා කාර්යය සඳහා සහභාගී වීමට තමුන් වහන්සේලාගේ කාල වේලාව තබා ගැනීම ගැන ශ්‍රී ලංකා වාසීන් මේ ප්‍රදේශයට පැමිණලා තියෙන්නේ දැනට සමහර මම වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 20කට 30කට වගේ ඉස්සෙල්ලා. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ දැනට වර්ධනය වන ජනගහනය අතරින් ශ්‍රී ලංකාවේ කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් ඒ වැඩි ප්‍රමාණයක් වින්ඩම් වේල්, පොයින්ට් කුක්, හොපර්ස් ක්‍රොසින් සහ Werribee ප්‍රදේශයේ වැඩි වෙමින් පවතින ගැන අපිට වින්ඩම් වේල් සිටි කවුන්සිලෙන් දැනගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. නොනවරණි මහතුරුනි, අද ඉතාමත්ම වටිනා දවසක් අපිට සිංහල භාෂා පාඨශාලාවක් Werribee නගරයේ පටන් ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව අපිට ලබා දුන් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් අපගේ මේ කමිටියේ මහත්වරුන් 6 දෙනාට අපි ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් තමුන්වහන්සේලාට මතක ඇති සුමාන 2කට 3කට පෙර මේ ශාලාවේ ප්‍රතිපත්ති මොනවද, මේ පාඨශාලාවේ ප්‍රතිපත්ති මොනවද, අපි වැඩ කළ යුතු ආකාරය මොකක්ද කියලා අපි තමුන්වහන්සේලාට තේරුම් කර දුන්නා. ඒ වගේම අපි නැවතත් තමුන්වහන්සේලාට මතක් කරන්න කැමතියි මේක සෙනසුරාදා දවසේ සවස් 3 ඉඳලා 5 වෙනිකම් පවත්වන්නට යෝජනා කරගෙන තිබෙනවා. ඉදිරි කාලයේදී ඒ කාල වේලාව ටිකක් දීර්ඝ කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මුලදී ඒක පැය දෙකකට සීමා කර තියෙනවා. නැවතත් තමුන්වහන්සේලාට මතක් කරනවා නම් මේකේ මුල ආරම්භය ඇත්ත වශයෙන්ම අපි එදා කියලා දුන්නා. නමුත් මම හිතනවා ඒක අපේ යුතුයකමක් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කර දෙන්න යුතුයි කියලා. එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට හිතට ආපු කාරණයක් තව කීප දෙනෙකුට කියලා මේ අවස්ථාව වෙනකොට 7 දෙනෙකින් යුක්ත කමිටියකුත් 6 දෙනෙකින් යුක්ත ගුරු මණ්ඩලයකුත් අපිට ඉන්නවා. අපේ ප්‍රධානම අරමුණ තිබුණේ හරි අපි සිංහල භාෂා පාඨශාලා පටන් ගන්නවා. නමුත් අපි කාටද උගන්වන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපේ කමිටියේ මහත්වරු සමාජලාට ඔක්කොම දන්නේ නැතුණාට තමුන්වහන්සේලා දන්නවා ඇති සුළු දෙනෙක් හරි ඒ අය තමුන්වහන්සේලා වෙතට පැමිණිලා හරි මේ වගේ අපේ අරමුණක් තියෙනවා කියලා ඒ තමුන්වහන්සේලාගේ දුවල පුතාලාගේ නම් අරගෙන අපි එක්කවසු කරලා බලනකොට අපිට සාමාන්‍ය ළමයි 31ක් වගේ හිටියා. ඊට පස්සේ අපිට තිබුණ ඊළඟ ගැටලුව තමයි හරි කවුද උගන්වන්න යන්නේ. එතකොට නැවතුන්නේ මේ කොමිටියේ මහත්තුරු ඉදිරිපත් වෙලා ඒකට විසඳුමක් හොයාගත්තා. විසඳුමක් හොයාගෙන අපි මොන වගේ ක්‍රමයකටද මේක පවත්වන්න යන්නේ කියලා සාකච්ඡා කරගත්තට පස්සේ මේ ස්ථානයේ අපි තීරණය කරගත්තා මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැනට තියෙන ආර්ථික මට්ටම අනුව ගත යුතු ස්ථානය කියලා. ඉතින් නොනවරණි මහත්තුරුනි, ඒ ක්‍රියාවේ ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් අද අපිට සැලකිය යුතු පිරිසක් මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා. මම තමුන්වහන්සේලාගෙන් ඉතාමත්ම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ කමිටියේ මහත්තුරුන් සමග
ඊටාම සුවදශීලීව ඊටාම සමීපව වැඩ කටයුතු කරලා මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න අපිට තමුන්නාන්සලාගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙන්න කියලා. ඊළඟට මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ පාඨශාලාව පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් අපිට හම්බ වෙන්නේ මේ වගේ ශාලාවයි. නමුත් අපි දෙස්පන්කු පුටු ඔක්කොම තියලා මේක ශාලාව පන්ති කාමර හැටියට හදාගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අපේ කොමිටි මහත්තුරු ඒ වගේම ගුරු මණ්ඩලයේ කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් යුතුයකමක් වශයෙන් මම තමුන්නාන්සලාගෙන් ඉතාමත්ම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි පස්සේ කොමිටියේ මහත්තුරුම හඳුන්වලා දෙන්නම්. එතකන් තමුන්නාන්සලාගේ නම් ඉදිරියෙන් අපි කියනවා මොන සුමානේද මොන සෙනසුරාදාද තමුන්නාන්සලා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කියලා. ඒ එන දෙමාපියන් මේක ශාලාවේ පන්ති කාමර හදන්න පාසලෙන් පස්සේ ඒ පන්ති කාමර ඒ කියන්නේ ශාලාව තිබී ඉදිරිය නැවත සකසන්නත් තමුන්නාන්සලාගේ සහයෝගය දෙන්න කියලා. ඒ නම් කරපු දිනවල තමුන්නාන්සලා මේ ශාලාවෙන් ඉවත් වෙලා යන්න ඉස්සෙල්ලා කරුණාකරලා ඉවරලා මම අපි මේ රැස්වීම අවසානයේදී කියන නොනහරි මහත් කමිටි සමාජික මහත්මියගෙන් තමුන්නාන්සලාගේ දිනේ දැනගෙන යන්න. ඊළඟට මම කියන්නේ කැමති අත් වශයෙන්ම කියනනම් ගිය වාරේ අපි තිබුණු පළවෙනි රැස්වීමේදී අපි තමුන්නාන්සලාට කිව්වා මුදල් දෙවීමේ පිළිවෙල. නමුත් අපේ මහත්මයෙක් කරපු යෝජනාවක් මත අපි ඒ තීරණය වෙනස් කරා. ඒ වගේම අපි දැන් මේ භාණ්ඩාගාරික මහත්මයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් මුදල් ගෙවන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ඕන අපි හැම වෙලේම පිළිවෙලකට වැඩ කරන්න මේ සුමානේ ලබන සුමානේ තමයි අවසාන දිනවල මුදල් ගෙවීම සඳහා. ඒ ගැන යම් අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා අපේ භාණ්ඩාගාරික මහත්මයාට කතා කිරීම හරිම උතුම් දෙයක්. ඒ නිසා ඒ කිව්වම අපි මෙතන සුවද අවබෝධයකින් යුතුව අපිට ඉස්සරහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි නැවතත් මතක් කරලා දෙනවා නම් අපේ කොමිටියේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ අපි පිළිවෙලක් තියෙනවා. නැවතත් මම තමුන්නාන්සලාට ඒක අපි සුමාන දෙයකට ඉස්සෙල්ලා තිබුණ මේ රැස්වීමේදී කියලා දුන්නා. නමුත් අපි තද සුළු වශයෙන් මතක් කර දෙනවා මේ ප්‍රශ්නයක් කියන වචනේ කරුණාකරලා පාවිච්චි කරන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් කියන වචනේ පාවිච්චි කරොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්ම වෙලා යනවා. ඒකින්ද කරුණාකරලා ඒ වගේ දෙයක් ගැටලුවක් දැක්ක අවස්ථාවක ඒකට විසඳුමක් හොයාගෙන ඉන්න ඕන. ඒක තමයි නියම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රමය. අපි ඒ ක්‍රමයට හැදෙන්න ඕන. අනිත් එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. ළමෙක් 3ට එනවා නම් අපි 3ට මෙතන ළමයා ඉන්න ඕන. 3:05ට ළමයා આવොත් කරුණාකරලා ළමයා යවන්න එපා එදාට. ඒ කියන්නේ අපි මේ ප්‍රතිපත්ති හරි පිළිවෙල තමුන්නාන්සලාට බාර දුන්නොත් අපි හොඳ ක්‍රමයකට මේක අරින්න පුළුවන්. 3:05ට ටීචර් මේ අපේ ගුරුතුමියා හරි ගුරුතුමා හරි දොරවනවා 3:10 ගන්නවා 3:20 වෙනවා අපිට 5 වෙනකන් දොරවල් ඇරලා ළමයි ගන්න ඒ ක්‍රමයට හරිම අමාරුයි. ඒකෙන්ද කරුණාකරලා සාමාන්‍යයෙන් ළමයෙකුට එන්න බැරි නම් එදාට ළමෙක් බලක් වෙනවා නම් අවශ්‍යම කාරණයක් මත තවත් ඔය වටේ පිටේ ඉන්න අසල්වැසිකාර කියලා කියන්නේ අනේ අද මගේ ළමයා අපිට පරක්කු වෙනවා ඒකින්ද අන්න එයා එන්නේ අද 3:20ට. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට මුලින්ම දැනගන්න වුණොත් අපි අනිවාර්යෙන් මෙහෙම කරනවා. එහෙම නැත්නම් හරියට 3:05ට මේ පළවෙනි ඇතුළේ දොරටු අපි ලොක් කරන්න තියාගෙන ඉන්නේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමුන්නාන්සලා එළිය දාලා වහන ප්‍රතිපත්තිය නෙමෙයි. ඒකත් අපි පිළිවෙලට වෙලාවට වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. අනිත් එක අපි මතක තියාගන්න ඕන මේ අපේ security purpose අනුව අපි ඒ දේ කරන්න ඕන. එම නිසා අපි ඊටාත්ම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කරුණාකරලා වෙලාවට අපි වැඩ කටයුතු කරන්න. අනිත් එක 5ට ළමයිව ගන්න ඕන. මොකද මේ ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ මේ අපේ ගුරුතුමිය වැඩ කරන්නේ මේ ස්වේච්ඡාවෙන්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වැඩ කටයුතු තියෙනවා. ඒතකොට 5ට ගත්තේ නැත්නම් අපේ ළමයිව මේක දාලා යන්න බෑ. ඒක අපේ වගකීම. 5මාර වෙන ඒ පැත්තට ඉන්න එපා. 5ට කරුණාකරලා එළියවලා මේ ළමයා බාර ගන්න.
නොනවන්නේ මහත්තුරුනි අපි සුළු දෙයක් තව මතක් කරන්න ඕන හොඳට මතක තියාගන්න. මේක ඇවිල්ලි වරලා අපි ස්ථිර පදිංචි වුණාට මේක අපේ රට නෙමෙයි. නමුත් මේ රටේ බලන්න අපිට කොච්චර ඒ කියන්නේ දේවල් ලබා දෙනවද? අත් වශයෙන්ම කියනවා නම් ලංකාවෙන් පිට වෙලා මේ වගේ තැනක මේ වගේ රැස්වීමක් අපිට ලබා කියන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන අපි සතුටු වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා යම්කිසි ගැටලුවකදී මොකද්ද කරන්න ඕන? ළමයාව ඇදලා පන්සල ළමයාව ඉස්කෝලෙන් ඇදලා එහා පැත්ත තියාගන්න එක නෙමෙයි විසඳුම. ඒ ගැටලුවට විසඳුමක් හොයාගෙන ඉදිරියට යන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි නියම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රමය. ඉතින් කරුණාකරලා මම තමුන්වහන්සේලාගෙන් ඉතාමත්ම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ දෙයට ඉදිරිපත් වෙලා ඒ නියම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රමයට අපි නියම ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට මේ ඉතාමත්ම සමගින් ඉස්සරහට කරගෙන යමු. මේ සම්බන්ධව අද වෙනකනොත් යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් තමුන්වහන්සේලා ඕන කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඕනම කරුණු මම ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. මින් ඉදිරියට තමුන්වහන්සේලාට මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ අපි කියලා දෙනවා කොමිටියෙන් තමුන්වහන්සේලා කවුද හැම වෙලේම කන්සල්ට් කරන්න ඕනේ කෙනා කවුද කියලා. ඒ අනුව එයාට විතර තමුන්වහන්සේලා කතා කරන්නේ නැතුව මේ කොමිටිය 6ක් ඉන්නවා නම් 6ටම කතා කරන්න එපා. මොකද ඒක අපිට අපහසුතාවයක් වෙනවා. අනිත් එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන මේ ගැන විස්තරයක්. මේ ගැන විස්තර තමුන්වහන්සේලාට දැනගන්න ඕන නම් කරුණාකරලා ඉවරලා මේ මහත්යට හරි එනවා නම් හරි මම අපි අඳුරලා දෙන්නම්. කතා කරලා ඕනම වෙලාවක ඉස්කෝලේ වෙලාවක් ඇතුළතදී මෙහාට එන්න. නමුත් වෙර්බි ප්ලාසා එකේ අතන බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ මේ ඉස්කෝලේ ගැන කතා කරන්න එපා. මොකද ඒක ස්ථානයක් නෙමෙයි අපිට මේ අඳුරලා දෙන්න. ඒක එක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක මේ කොමිටියේ ඉන්න මහත්තුරු මේ ගුරු මණ්ඩලයේ ඉන්න ගුරුවරයෝ අපි රඳවලා තියාගන්න ඕන. එතකොට අපි කියමු ඒ නෝන හරි මේ මහත්ය හරි යනවා මේ වෙර්බි ප්ලාසා එකට 6 දෙනෙක් හම්බුනොත් ඉස්කෝලේ කොහමද? ඒ 6 දෙනාම උත්තර දෙන්න ගියාම මේගොල්ලෝ හිතා අයියෝ මේ බාන්න මේ දෙයකට පැටලලා මට තියෙන කරදරේ කියලා. ඒකින්ද ඒ අපහසුතාවයට කවුරුත් මේවා කරන්න එපා. නමුත් කොමිටිය මහතුන්ලා නීති රීති තියෙනවා. ඒ නීති රීති අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝත් කොමිටියේ ඉන්න බෑ. මොකද මේක හරි පිළිවෙලට කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ ප්‍රතිපත්ති තමයි අපි කෙලින්ම අපි ඉදිරිපත් කළා තමුන්වහන්සේලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපි තමුන්වහන්සේලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම අපි කියලා දුන්න ක්‍රමය අනුව ඉස්සරහට යන්න. අනිත් එක ප්‍රශ්නයක් කියන වචනේ තමුන්වහන්සේලා එකපාරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම අවස්ථාව මොකද්ද? අපි නිවුස් ලෙටර් එකක් අරින්න හදනවා හැම වාරයක් අවසානයේම. ඒ වාරයක් අවසානයේ මේ අපේ භාණ්ඩාගාරික මහත්තයා අපේ අයවැය විස්තරයක් එවනවා. එතනදී යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් අන්න ඒ අවස්ථාව මුදල් පිට ප්‍රශ්නයක් තමුන්වහන්සේලාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ කියන්නේ වෙලාවක් සම්බන්ධ වෙලා හේ මේක මොකද මෙච්චර මේ ගාන වේදම් කරලා තියෙන්නේ කියලා තමුන්වහන්සේලාට සම්පූර්ණම අයිතිය තියෙනවා ඒ කියන්නේ. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අන්න ඒ අවස්ථාව විතරයි ප්‍රශ්නයක් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මුදල් පරිහරණයේදී විසඳුම හොයන්න බෑ. අපි ඒක හරිය සම්පූර්ණ විදිහට කරන්න ඕන. අනිත් එක කොමිටිය ඇතුලේ මුදල් පරිහරණය අපි ඉතාමත් පිළිවෙලට කරලා තියෙන්නේ. නිකන් ඇවිල්ලා රිසිට් දුන්නට දෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝකොපි රිසිට් වලට අපි සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කොමිටියේ මහත්තුරු තීරණය කරපු දෙයක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් තමුන්වහන්සේලා හිතන්න පුළුවන් දැන් අද වගේ දවසකට අපි කියමුකෝ අපි කවුරු හරි ගෙදරට එන්න කියලා. ගෙදරට එන්න කියලා අපිට කියන්න බෑ මේ තේ එකක් අරන් එනවා කේක් කැල්ලක් අරන් එනවා කියලා. නමුත් ඒක ගෙදරට එන මිනිහාගේ යුතුයකමක් තේ එකක් කේක් කැල්ලක් දෙන එක. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි තමුන්වහන්සේලාගෙන් ඇවිල්ලා අහන්නේ මේ අපිට තේ එකක් ගන්න ඕනද කියලා. නමුත් අපි ඒක වියදම් කරලා අපි ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් එක දැනට සාමාන්‍ය මේ කොමිටියේ මහත්තුරුවා මේ ගුරු මණ්ඩලයේ මහත්තුරු කවුරු සාමාන්‍යයෙන් අපි කියලා දීලා නැහැ. නමුත් අපි තීරණයක් කරලා තියෙනවා අවුරුද්දකට එක වතාවක්වත් මේගොල්ලෝ වෙනුවෙන් යම්කිසි මේවා ඒ කියන්නේ මේ මුදලින් මොන හරි දෙයක් ඒ කියන්නේ සුළු එක්කාසු වීමක් හරි කරන්න කියලා ඒක අපි තීරණය කළා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ තමුන්වහන්සේලාගේ තීරණය ඊට වඩා වෙනස් තීරණයක් නම් හරි කමන්නේ අපි ඒ ගැන සලකලා බලලා ඉවරලා අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රයල් රන් එකක් දාන්න ඒ වගේ තමයි අපි අදහස් කරගෙන ඉන්නේ. අනිත් එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන අපේ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම්
කරුණාකරලා ඉදිරිපත් වෙන්න. නමුත් ඒකට විසඳුම අපිට දෙන්න ඕන කටින් නෙමෙයි ලියවිල්ලකින්. ලියවිල්ලකින් දුන්නවා තමයි අපි ඒ ක්‍රමයට මෙවවන්නේ. නමුත් කටින් කියන දේවල් අපිට බලා කරගන්න මේ ඉදිරියට ගෙන යන්න අමාරුයි. මම නැවතත් තමුන්වන්සලාට මතක් කරලා කියනවා මේ පිළිවෙල සාමාන්‍ය ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න කියලා. ස්තුතියි. Our distinguished guests, members for Committee of Management, teachers, dear parents, and dear sons and daughters. On behalf of Werribee Sinhala Language School Committee, I would like to welcome all of you, and I'm going to thank you for being with us to share this remarkable event today. Today is an important day for Sri Lankan community in the area. Opening of a Sinhala Language School in Werribee. Sri Lankans started to live in the area about 20 to 30 years ago. It's been a rapidly growing community in the area within the Wyndham City Council in Point Cook, in Hoppers Crossing, Wyndham Vale, and Werribee. It's really glad to mention that Sri Lankans are energetic, fun-loving, and very understanding people. When they migrate to Australia, not only they brought their knowledge and the skill, they also brought their sense of humor, learned through Sri Lankan culture from their parents, religious leaders, anyone. But we need to understand whatever the good things they learn, that helps at the moment to move with Sri Lankans adjust to Australian culture very quickly, very soon. Ladies and gentlemen, now I just want to say, if you think about the entire world at this stage, or what's really happening in Australia, there are so many negative things happening, but there are no comments in the television or in newspapers or in local newspapers about negative comments of Sri Lankans. That is due to the good things what they learn through Sri Lankan culture back home. So why are we gathered here today? Those parents want to give that dowry to these kids who will be taking over this cities eventually. That could be one reason we wanted to have a Sinhala Language School in Werribee. And we should not forget, because we are at the very early stages. We need help from other Sinhala Language School, especially this gentleman from Mr. Bandaranayake from St. Albans, and there are other schools in Rosberg Park, as well as in Brunswick. Sri Lankan culture could be taught in English, in Japanese, or in any other language. But the beautiness is teaching Sri Lankan culture in Sinhalese. So what's going to happen is eventually our kids not only learning the language, they try to discipline themselves. So discipline them individuals means a better family. A better family means a good neighborhood. A good neighborhood would become a good citizens in city of Wyndham. So who get the bonus? Our mayor. Because he always can think about a bit of other things in his agenda.
Yeah, yeah, that's fine. They are doing all right. Or I'll sing something else. So that's what we are here to give that message to our mayor. Ladies and gentlemen, it's traditionally when we in a Sri Lankan way, we have to, when in an occasion like this, we have to light our oil lamp. Now I invite Sister Concepta and the Mayor of Wyndham City Council, Shane Burke, to come and light the oil lamp to open officially Sinhalese language with the blessing of our Mahasangya. ඉතාම ඉහළ සිංහල දැනීමක් තියලා ඒ සිංහල දැනීමේ ප්‍රඥාවෙන් බවට පත් කරන්නට පුළුවන් කමක් නැති වුණාට සිංහල අකුරු ටික හඳුන්වා දීලා සාමාන්‍ය දෙයක් කියව ගන්නට හුරු පුරුදු කරන මට්ටමට මේ සෑම භාෂා පාසලක්ම කිසියම් ප්‍රගතියක් එන්නලා ආගම අහිමි වෙනවා රටෙන් පිටරට සංකරණය වෙනකොට. නමුත් මේ වික්ටෝරියාවේ ජනතාවට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ආගම සුරකීම සඳහා රටෙන් සංකරණය වුණත් ධර්මයේ සුරකීම සඳහා ආගම සුරකීම සඳහා විහාරස්ථාන ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කතෝලික ආගමෙන් ඒ ජන්නේ කන්‍යා සෝයිරු ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම Hindu ආගමට සම්බන්ධ නායකයන්ගේ Hindu පන්සලක් තියෙනවා, පොයිලක් තියෙනවා කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ විදිහට බලනකොට රටින් පිට ගිය ආගම හිමි වෙලා නැහැ. භාෂාව හිමි වෙලා නැහැ, ආගම හිමි වෙලා නැහැ. ඒ වගේම අපේ තියෙන කෑම බීම් වර්ග ගැන කල්පනා කළොත් ලංකාවේ තියෙන සියලුම කෑම බීම් වර්ග මේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ඕනම ගෙදරක දෛනික වශයෙන් ඇති. මම හිතන්නේ සමහර ශ්‍රී ලාංකිකයන් මේ තරම් භුක්ති විඳින්නට ඇත්තේ මේ ලංකාවේ පිටාවට පස්සේ. ඒ තරම් ආහාරයක් තිබ්බා අපි ශ්‍රී ලංකාවට කිත් වෙලා. ඒ වගේම නාට්‍ය කලාව, චිත්‍රපටි කලාව, එලිරාමත් රූපවාහිනී නාට්‍ය කලාව කියන ඒවා ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනය වෙන්නට කලින් තමයි මේ වික්ටෝරියාවේ ජනතාව ඒවා බලන්නේ. ඒකට කිට්ටු වෙන්නේ, ඒවා ඒ හොඳ නරක දකින්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න යම්කිස්තාන කලාකාරයෝ ඉන්නවා නම් වැඩිම ගැලසෙන්නේ ලෝකේ රටවල් වලින් මේ ඕස්ට්‍රේලියාව වික්ටෝරියා තා. ඉතින් එහෙම බලනකොට අපේ ගතින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් වෙන් වෙලා හිටියා. මම හිතන්නේ
සිතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් සැපයලා තියෙනවා. ආගම සැපයලා තියෙනවා, භාෂාව සැපයලා තියෙනවා, නාට්‍ය කලාව සැපයලා තියෙනවා, කෑම බීම වර්ග සැපයලා තියෙනවා, ගති පැවතුම් සැපයලා තියෙනවා. ඉතින් ඕ වෙලාවට පොඩ්ඩක් අර ලංකාව වගේ ඕනෝන් ටිකක් කමනාප අරියාදු ටිකක් තමයි තව අඩු. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අනිත් ඒවා කොහොම හොඳට ජන ජීවිතයට අපි එකතු වෙලා තියෙනවා. අන්නේ අතර මේ වෙරබි ප්‍රදේශයේ සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්න අයට දුර යන්නට සිද්ධ වුණා. එක්කෝ branch exam branch සිංහල පාසලට එහෙම නැත්නම් සෙන්ට් ඕල්බන්ස් වලට. ඉතින් ප්‍රදේශයේ ඇටියට දැන් වෙලාවක් ඒ ගමන් කරලා එහෙම යෑම අපහසුයි කියන එක අපිට හොඳින් තේරෙනවා. ඒ නිසා මේ භාෂා පාසල ආරම්භ කිරීමට කල්පනා කිරීම අපි තාම අවංකව හොඳ සිතින් යුක්තව අපි හොඳ දෙයක් හැටියට අනුමත කරනවා. ඒ වගේම මේ සඳහා මූලිකත්වයේ දරපෑට අපි ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ වගේම මේ ඊළඟට බලන්නට ඕන අපි මේ භාෂා පාසල තුලින් මොනවාද ගත යුත්තේ කියලා. ඒ ගත යුතු දේ ඊළඟට කල්පනා කරන්න. යම් කිසි කෙනෙක් කල්පනා කරනවා නම් මේ භාෂා පාසලට ළමෙක් කියලා ඒ ළමයාට හොඳ සිංහල දැනුමක් තියෙන, සිංහලෙන් හොඳට කතා කරන්නට පුළුවන්, සිංහලෙන් හොඳට ලියන්නට පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක අපි ඉතර අදින් බලාපොරොත්තු යුතු නැහැ. අපි ඊට ඒ බලාපොරොත්තු යුතු කාරණා වල සීමාවක් තියාගන්න. බොහෝ වෙලාවට අපිට පේනවා ළමයි දවස් දෙකක් ගෙනල්ලා ඉරලා මාස 5ක් යනකොට ඒ ළමයාට සිංහලෙන් ලියන්න කියන්න ලියුම් ලියන්න ඒ සියලු දේ සිදු වෙන්නට ඕන කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් යම් කිසි කෙනෙක් ඒක වැරදි. මොකද විරත් භාෂා මාධ්‍යකින් කටයුතු කරන පිරිස අය වශයෙන් ඒ අයගේ සිංහල දැනුම වර්ධනය කිරීම බොහෝම අභියෝගාත්මක දෙයක්. නිසා ඒ වගේ විශාල බලාපොරොත්තු ඇතිව කටයුතු කරන්න එපා. අපි මේන් ලබාගත යුතු ප්‍රයෝජනේ තමයි විශේෂයෙන්ම කල්පනා කරන්නට ශ්‍රී ලංකා වාසී ජනතාව මේ විදිහට එක තැනකට එකතු කරන සතිපතා එකතු කරන්නට පුළුවන් උදාර කටයුත්තක් තමයි මේ භාෂා පාසල. ඒ වගේම අපේ මේ දරුවෝ යන්නේ විවිධ පාසල් වලට. එක පාසල් වලට යන්නේ. විවිධ පාසල් වලට යන මේ ශ්‍රී ලාංකික දරුවෝ මේ අය මොනතරම් අධ්‍යාපනය ලැබලා ඉදිරියට ගියත් අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ රටවල් වල ජාතීන්ගේ සම තත්ත්වයට අපි වහාම කැඳවයි කියලා. තාම ඉහළ දක්ෂකම් පෙන්වුවොත් කැඳවන්නට ඉඩ තියෙනවා. නැත්නම් අපේ මේ කොටස සිංහල ජාතිය වශයෙන් ඒ වගේම දෙමළ ජාතිය වශයෙන් ඒ වගේම මුස්ලිම් ජාතිය වශයෙන් හැමිනිලා සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අනන්‍යතාවය දිගටම පවත්වාගෙන යාමට සිද්ධ වෙනවා. අන්නේ සිදුවීමේදී මේ ධර්මයන් අතර මේ දරුවෝ අතර දැන හඳුනුම්කම් ඇති වෙන්නේ. දරුවෝ කොහෙදින්ද හම්බ වෙන්නේ? හම්බ වෙන්න තැනක් නැහැ. ඔය දානමය පින්කමකදී උපන් දින සාදයකදී හම්බුනාට ඒක සම්බන්ධයක් ඇති වෙන සඳහා මදි. ඒ නිසා මේ ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් අතර අන්‍යෝන්‍ය අදහස් උදා තේරුම් ගන්න හඳුනාගෙන අනන්‍යතා රක්ෂණ රැකගනිමින් ඉදිරියට යන්නට නම් සතිපතා මේ එකතු වීම උදාර එකතු වීමක් හැටියට අපි අගය කරන අතර මේ භාෂා පාසලින් ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපි අගය කරනවා. ඒ වගේම මේ මව්පියන් අතර සම්බන්ධකම් ඇතිවීම, දැනගැනුම්කම් ඇතිවීම ඒ දේත් අපි අගය කරනවා. ඒ වගේම අලුතෙන් පදිංචියට කෙනෙක් පැමිණියාම ඒ අයට පුළුවන් කමක් නැහැ ගෙදරක් ගානේ ගිහිල්ලා මං අහවලා කියලා හඳුන්වා දෙන්න.
ඒ සඳහා තියෙන හමු වෙන්නට තියෙන ස්වර්ණතාවයන් ඇති කරගන්නට තියෙන මාත්‍යක් හැටියට මේ භාෂා පාසල අපිට උතුම් කටයුත්තක් හැටියට අගයනවා. ඒ වගේම මේ දරුවන්ට ලංකාවේ කියලා යමක් දෙන්නට ඕනේ. නාට්‍ය කලාව හෝ ගීතයක් හෝ එහෙම නැත්නම් කවියක් සින්දුවක් හෝ එවැනි දේ. ඒ දේවල් ලබා දීමට හැකිවන මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට එක තැනකදී ලබා දෙන ස්ථානයක් හැටියට මේ භාෂා පාසල අපි ඇතිවීම උතුම් හැටියට අපි අගය කරනවා. මේ ආකාරයෙන් බලනකොට ඉතාම උතුම් කටයුත්තක් හැටියට මේ සියල්ල අපි අනුමත කරන අතර මේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අපි දන්නා දේ අපි සඳහන් කරන්න ඕන. මේ නිමල් මහත්මයා නිමල් ජයසිංහ මහත්මයා අපි අවුරුදු 6ක විතර කාලයක් ඉතාම හොඳින් හඳුනනවා. මේ මහත්මයා ඉල්ලා මටත් මේ සම්බන්ධයෙන් මාස ගණනාවකට කලින් සඳහන් කර සිටියා. විහාරස්ථානයේ සියලු දෙනා පැමිණෙන දවසක් තමයි සෙනසුරාදා. ඒ නිසා දෛනික වශයෙන් අපිට මේකට කැඳෙන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ කියන කාරණේ මහත්මයාට මම පැහැදිලි කරලා කියලා දුන්නා. ඒ විශේෂ හැම අවස්ථාවකම අපි මේට ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන්නට ඕන, අපෙන් කෙරෙන්නට ඕන උදව් උපකාරද, ආවාද අනුශාසනාද, ඒ වගේම අපේ ආශිර්වාදයේද මේ කටයුත්තට හිමි වන බව අපි සඳහන් කරමින් අද මේ ආරම්භ කරන සිංහල අධ්‍යාපන කටයුතු, සංස්කෘතික මේ කටයුතු, ජනහඳුනුම් ආදී කටයුතු, ශ්‍රී ලංකේ අනන්‍යතාවයේ රැක ගැනීමේ කටයුතු තුනුරුවන්ගේ මේ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් පරිවර්තකාරීන්ම සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ධෛර්ය ශක්තිය මේ සංවිධායක මණ්ඩලයට, ගුරු මණ්ඩලයට, දෙමව්පියන්ට ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරමින් මගේ මේ කෙටි කතාව මම ආශා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාට තුනුරුවන්. Ladies and gentlemen, Geelong to Werribee, Werribee to Melbourne, Melbourne to Dandenong. How is that sounds? It is a really dedicated work done through our nuns. It doesn't matter day or night. Every time, when there even a short notice, these nuns are available for us. We appreciate that work and we thank again for being with us today. Now we kindly invite Sister Concepta to give some advice for us. ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන් සහෝදර සහෝදරියනි දරුදරියනි අද මෙවැනි අවස්ථාවකට සහභාගී වීමට ලැබීම ගැන මම හුඟක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේක හුඟක්ම ඉම්පෝටන්ට් ඉවෙන්ට් එකක් අපේ කුඩා දැරියන්ට අපේ මව්බස හොඳ හැටි ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් සැලසා දීම ගැන මේ කමියුනිටි සර්විස් එකේ මම වැඩිදුරම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. අපේ සංඝ මහන්සිය ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් හැමෝටම පැහැදිලි ලෙස ලබා දුන්නා. මට කියන්න කැමතියි අපේ මේ පුතුන් මව්බස තව දියුණු කර ගැනීමට අපේ ළමයින්ට ලැබී තිබෙන මේ අවස්ථාව දියුණු කර ගැනීමට දෙමාපියන්ගේ සහයෝගය හුඟක් ඒ ළමයින්ට ලබා දෙන ලෙස ගෙවල් වල ළමයින්ට මේ බස් කතා කරන්න ටිකක් උදව් වෙනවා නම් ඒකට ඒක හුඟක් ආධාර වෙනවා එයාලා ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න. එයාලා කවදා හරි දවසකට ලංකාවට ගිය දවසකට එයාගේ නෑදෑයන් සමග කතා බහ කිරීමට එයාලට හොඳ පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. එයාලට මේ භාෂාව ඉගෙන ගත්තොත් එයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට කිසිම අමාරුවක් නැහැ. අද කුඩා කාලේ ඉඳලම එයාලගේ ඉගෙන ගැනීම ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඒක නිසා එයාලා කිසිම දෙයකින් ඒකට අපහසුතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ළමයින් අපි දිනු කරන්න ඕන අපේ මව්බස ඉගෙන ගන්න අපේ ලස්සන සංස්කෘතිය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට. ඒක නිසා මම ඔබ සමගින් ඉල්ලා සිටිනවා දෙමාපියන්ගෙන් ගුරුවරුන්ගෙන් එතනින් ගියාම
අනිත් සහෝදර සහෝදරියන්ගේ මේ ළමයින්ට හුඟක්ම අතක් දෙන්න එයාලට මේ දේ හොඳින් ඉගෙනගෙන අපේ මව්බස දියුණු කර ගැනීම කියලා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කටයුතු කරපු කමිටු මෙම්බර්ස්ලට ඔක්කොටම මේ දේ හොඳින් කර ගැනීමට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලැබෙන ලෙස අපි යාඥා කරනවා. ඒ වගේම ඔක්කොටම හොඳ සුබ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම මේ වචනය අවසන්. Thank you. Ladies and gentlemen, if I put a question in front of you, 18 community activities as well as events, one person is involved in all those, as well as spending over 25 years, not over 25, but 25 years, but happily marriage life, as well as building a son and a daughter, remarkable kids into the world. And how would you cope up with your work? When I was a kid, actually, from my parents, I learned there is no 24, but there are 30 hours for a day. I need to get some advice, or perhaps you all need to get some advice from this gentleman. Hey, how do you cope up like that? How many hours you got in your day? Could be 40, could be 60, we don't know. So it's a matter of a question. No wonder this person won 2005 City of Wyndham Award. Ladies and gentlemen, this person started living in this area since, from 1983. And 1985, he became one of the councillors in city of Werribee. Hey, it's a bit of a question because within 5 years, how this man became so popular, we don't know. So it's a matter of, that's another question for us. But eventually, what we feel is, the good thing you do, the good habits you got, the good habits you learn from your adults, that always come along. That could be one hit for us. Ladies and gentlemen, first elected councillor in 1980, deputy mayor in 1990, re-elected, this is something important, unopposed in 1991, and elected last mayor, who could remember when we had city of Werribee. That is the elected last mayor, as well as, I think he's going for a hat-trick, looks like. In this case, why? The very first mayor for Wyndham of city of Wyndham. Now, anyway, what's really happening is, why? Still, why he's carrying on, and the good things, the good habit, what he learned. Ladies and gentlemen, and please welcome our Mayor of Wyndham City Council, Councillor Shane Burke, to tell us some words. Acknowledge our religious leaders for today, thank you very much, and also Namal and his colleagues, ladies and gentlemen, and of course girls and boys. I didn't know a lot about the Sinhalese community, but I've had some information and I've been reading about it, learning a little bit about it from Tissa and other people that were out in the foyer earlier on. I only live around the corner from here, so it takes all of about 1.5 minutes to get here, so it's great. Kerry and I and our kids live on Golden Square Estate, and we've lived there for about 11 years. As Namal said, we came to the then Werribee. We lived in Wyndhamvale for 5 years, from 1983 to 1988, and since then we've lived in Hoppers Crossing. And our kids went to Cambridge Primary School. Anybody from Cambridge Primary School here? Oh, good, that's good. From Cambridge Primary School, and my wife has worked at Cambridge Primary School for the last 11 years. And also, they then went to MacKillop, and Amanda graduated from MacKillop last year, and she starts on Monday to become a teacher, which is pretty exciting. So she's going to be a Prep to 12 teacher, so she can be primary and secondary, and Cameron's just beginning year 11 at MacKillop. And they both had the most wonderful school experience, like many of you have.
It's like we're all coming together. Sri Lanka, I think, with a population of about 22 million, and Australia with a population of about 20 million. And I think it's fantastic that this school is opening officially today, and I'm really proud to be here on behalf of all our community. To have the Sinhalese Language School opening here in Werribee is good for the children, but it's also good for our community in Wyndham. As we know, Australia is such a multicultural society now, and in Wyndham we have so many different communities that are moving here and growing all the time. But even though I'm speaking to you, as Sinhalese people, many of you have been here for a long time as well. So it's excellent today, and I know it must have taken so much work, Namal, for you and your committee to actually get it to this stage, because nothing is easy and everything takes a long time to set up. And with, I suppose, support from the religious leaders and of course from St Albans, the school in St Albans, and the other schools within this state, you've been able to get it to this stage today. For the children to be able to learn the cultures, and particularly the Sinhalese mother language of Sri Lanka, is extremely important. And I believe I think 79% of Sri Lanka is Sinhalese. And it's fantastic to be able to do that, because what needs to continue to do, and as one of the most important things I do as mayor, is to conduct citizenship ceremonies in Werribee for the community of Wyndham. And what I find is, and it's a part that I read out, and it's important that, of course, all of us address the laws of Australia, but it's very, very important that you never lose the culture of where you came from, all the different countries right across the world, because that's why Australia is what it is today, that we've been able to work together. We do have some concerns along the way as a country, as we've seen over the last few months. But what we need to do is just get on with that. And what we hope is that's just a very small hiccup in this community, because things like that will happen time to time. But I think what we've got to do is stand strong and to make sure that we can all live together like we always have done. And to see that a few months ago was something which is quite unusual. And hopefully we never see that again in this country. Children, what you will learn, and that I think the majority of you have been born in Australia as well. When you commence your first class later on today, which is quite historic here to be able to do that for Wyndham, what you'll be doing is setting up the future for the next generations that will come through. So what you'll be learning today, hopefully as the years go by and you commence your own families as well in years to come, that you then pass on the mixed cultures, which will be by then of the Sinhalese, your Sinhalese heritage, your Australian heritage, and probably all other sorts of communities that you'll come into touch with. But always remember, and I'm sure your parents we've even got some entertainment here, that will be able to make sure that you carry through your cultures. Wyndham itself is an interesting community. At the moment we're almost 120,000 people, and we're growing by almost 8,000 people per year. And I was at a conference recently and I was speaking to other mayors that were there about our community and how fast it's growing. And I mentioned how we're growing by about 8,000 people a year. And later on, the mayor of the Pyrenees Shire, that's another part of Victoria, who came up to me and she said, "Your community grows each year by more than what my whole population of my shire is." So it's extraordinary to think that we grow by a whole community, a whole municipality each year. That's spread across Wyndham Vale and Hoppers Crossing and Point Cook and Werribee and all the different communities and different suburbs of Wyndham. Another statistic to keep in mind is every day 6 families move into Wyndham. So at the moment we're the second fastest growing city in the whole of Australia. They're incredible statistics when you take them on board. And what we've got to make sure as a Wyndham community, that we do work together, and when we do see roads that aren't quite right or different things, what we've got to do is just, I suppose, be patient, because there are roads that we need to fix and community facilities. But we're still lucky that our budget is big enough, and an example would be the current capital works, and capital works means to build infrastructure, to work on roads, to build community centres and so on.
is $45 million a year. It's the biggest capital works budget in Victoria. So really, when you look at the statistics, and I could go on and on and on, but it is an incredible city. And this time in a year, it'll be 128,000 and so on. So I would just call on you to continue doing all your work within your own community and within the general Wyndham community. And just to finish, children, I would encourage you, I know you've had to sit a long time, you're getting tired now, aren't you? Getting tired? You're ready to eat and have some drink? Yep. Yeah, of course. Yeah, I know, it gets tiring, it's hard, isn't it? I would just say to you young people, all different ages there, whatever you do, learn as much as you can. And your parents and grandparents and aunties and uncles, everyone will tell you the same. Make sure you learn as much as you can. And then what you'll be doing also, you'll be able to take this back to your own schools, your primary and secondary schools, that are spread right across this municipality. In closing, Namal, thank you, congratulations to you, congratulations to your committee, and to the Sinhala Language School of Werribee, and you'll be meeting here in Hoppers Crossing. To be able to get it to this stage is certainly an outstanding credit for all of you. On behalf of the Wyndham City Council and our Wyndham community, I thank you for allowing me to be a very integral part of this important day, and I look forward to having a cuppa with you later on. Thank you very much. Ladies and gentlemen, before I forget, I must thank two people, especially Anna, who is the secretary to Mayor, because when we sent our invitation, in fact, usually what her reaction was, while we were handing, even she didn't look at the thing and she said Mayor is having a very busy schedule, and she will try to pop it anyhow. Even just before this function, Mayor had to attend to another function, as well as Mayor has to leave very soon to join for another. So all these troubles, we had only short notice of 3 weeks, and she done her best to reserve Mayor for us. So even though she is not here, we really would like to thank her. As well as Mrs. Karuna Sena from Rosberg Park, who has given a quick Sinhala Language School from Rosberg Park, who has given a bit of a kick up for us to get this Werribee Language School at this stage. So we thank her as well. Ladies and gentlemen, at this stage, we have our religious leaders, our Honourable Mayor, as well as our parents with the sons and daughters, to bring this event up to this stage. I'll keep telling, but I'm going to keep telling again, there were 6 people, plus another 6. Those 12 people worked really, really hard. So it is my duty to introduce these people, as well as to, especially for parents, to let you know when there is an issue, to whom that you should consult. Ladies and gentlemen, please welcome Mrs. Jayaman and Mr. Chandra Ratna. They are the public officers, mainly when there is an issue that you must see. None of the other members, but when there's an issue, perhaps you know why. Those two couldn't be around all the time, but at least one person should be around the area, around the premises. So please check with him if you do have any issues. These people are responsible for internal affairs such as enrollments, students' personal files, any issues, suggestions about the school, or any other sort of a thing which is related to public relations. Ladies and gentlemen,
Please welcome Mr. Kapila Rathnayaka and Mrs. Disanayaka and Mrs. Rajapaksa. These people are responsible for community radio and community television programs, as well as class competitions such as poem, speech, end of year prize giving, etc. Mr. Kulasari, Mr. Jayala, and Mrs. Athanayaka. People are responsible for internal activities. Internal activities such as religious programs, Sil Bana Vesak Festival, Christmas carols, Easter celebrations, and Sinhalese New Year, etc. Mrs. Rathnayaka and Mr. Rathnasekara. Now, before I go ahead their task, I must remember and I must mention the secretary of our committee, due to an important reason, away from Melbourne. So Mr. Rathnayaka cannot be around. But ladies and gentlemen, we must appreciate his contribution as well for this event to bring it up to this stage. These people are responsible for organizing newsletters, external activities such as fundraising events like Hoppers Curry Nights, organizing cultural dramas, artist events like getting Sri Lankan from Sri Lanka, films, etc. Now the final task is marketing. Please don't worry about the person who is handling this one, but I must mention Sairi. Sairi is going to assist this person. When you say about marketing, you must be wondering what's going on here. It is not a marketing just like you can buy a thing at 10% or 20% of the market, but this is different type of marketing. The person who handled this task, the assistant of Sairi, believe Werribee Sinhala Language School is a product that there is no value of it. So this person is responsible to protect that name all the time, wherever possible, answering and getting the solutions to go ahead and give a very good future. The first thing, what this person should do is to give it in a golden platter to these committee members as well as the teachers to make sure it is worthwhile. They are voluntary work for this because there is a purpose behind that. So that is the main purpose. In this case, who are the winners? The winners are the parents who have gathered here today, because through them, and what we are expecting is to give a very good discipline, advisors as well as the language prosperity for the kids. So ladies and gentlemen, what we could do is please give them a big hand and try to do your best with these committee members as well as the teachers. Now I would like Mrs. Rathnayaka to come and explain a bit of what's exactly going on in the curriculum as well as the working schedule for this term. Good evening everyone, I'll be very short and brief. I represent 6 teachers who are planning to teach our children. We are planning to have initially 3 groups for the children because we are expecting about 30 children. And as for today, we are having an assessment, and the purpose of this assessment is to
identify the needs of the children and the skill level of the children. We do not know as to whether children, we are not going by age, we have to identify whether the children know the language or not. So that is the purpose of the assessment that we are carrying out today. After the assessment will be marked by a teacher who do not have any children in this school. So therefore it will be an unbiased marking, and the children will be grouped accordingly to the 3 groups from the next session. Commencing the next session, we want to make this as enjoyable as possible for the children and teach in an environment that they are used to in an Australian school. In doing so, 45 minutes, there is 2 hours per session. The first 45 minutes, we are planning to do writing and language skills, and there will be a 15-minute break after that. And then the next half an hour, we are introducing a subject called environmental studies. During that half an hour, environmental studies, we want to bring the concept of self, family, village or town that you are living, and then about the school and about the 2 countries, Sri Lanka and Australia. And then the next half an hour would be activities. Those activities are listening, reading, drawing, and class activities and show and tell. The purpose of this half an hour is to build the confidence in the children to speak in Sinhalese. So that's the plan for your children. And I hope that we are able to do a good job for your children, and I thank you for all the trust that you all have placed in us, and the pledge that we can give you is we will do our utmost best to do our best for your children. Please remember, this is not in an order. Apsara Dishanayaka. Chamini Jayamana. Chamini Jayala. Kapila Chandra Ratna. Nadika Artanayaka. Now once again, as we said, Mr. Ratnayaka, our Honorable Secretary, is not here at the moment, but I kindly invite Mrs. Ratnayaka to accept hers as well as for his husband. Purnika Rajapaksa. Sairi Dasanayaka. Sumedha Rathnasekara. And Sunil Pulasari. මතක් කරන්න කැමති අපේ මල තාත්තලාට කරුණා කරලා ළමයිව ওই විදිහටම ඉඳන්ද ළමයින්ට වෙනම කෑම ඩිෂ් අවුට් කරලා දෙනවා අම්මලා ඒ කෑම අරන් ළමයිට දෙන්න මොකද අම්මලා දන්නවා මොකද්ද කන්න හොඳ නැත්තේ කියලා නමුත් ඒ විදිහට ඊට පස්සේ අපි ඉතා කරනවා අම්මලාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ ෆෝන් එකේ කෑම කන්න කියලා මොකද මේ කෑම වලින් පස්සේ අපි මේ ඇසෙස්මන්ට් ටෙස්ට් එක ඇසෙස්මන්ට් එක පටන් ගන්න යනවා ළමයිට ඊට පස්සේ ළමයිව විවර කරගන්න පුළුවන් අනිත් ඒ කරුණාකරලා තමුන්නාසලාගේ නම් මේ ලිස්ට් එකට දුන්නේ නැත්නම් කරුණාකරලා අපේ ඒ අපි දෙන්නපු දෙන්න සාමිකා හරි ඒ කපිලා හරි ඒ මාළු නම් දීලා ඒක තමාව රෙජිස්ටර් කරගන්න අපිට කරන්න එපා. Then before we wind up, we have to sing national anthems.
If you don't know something, put your hand up. One of the teachers will come and assist you. මේ පොලේ බලලා මේකේ උඩ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කියවලා මේක කරන්න. ඔබට දන්නේ නැත්නම් කමක් නැහැ. ඊළඟ පොලේට ගිහලා ඊළඟ